ఇంతే ఉంటుంది, నా లైఫ్ ఇలానే ఉంటుంది, నాకెవరు హెల్ప్ చేయట్లేదు, నా లైఫ్ ఇలానే ఉంటుంది, మనీ రావట్లేదు, ప్రాబ్లమ్స్ ఛాలెంజెస్ సిచ్యువేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా. బట్ వన్ పర్టికులర్ టైం వెన్ వి స్టార్ట్ థింకింగ్, వెన్ వి స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, ఆ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అవుతుందండి. సో వన్స్ ఒక్కసారి కనుక ఆ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అయిందంటే యూ విల్ హ్యావ్ అ న్యూ బిలీఫ్స్, యూ విల్ హ్యావ్ అ న్యూ ఐడెంటిటీ, యూ విల్ హ్యావ్ న్యూ ప్రోగ్రామింగ్ యువర్ మైండ్, రైట్? అండ్ అదే నా లైఫ్ లో జరిగిందండి. ఆఫ్టర్ కోచింగ్, ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్, ఆ వన్ పాయింట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది నాకు ఎక్కడైనా ఏదైనా నేర్చుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ యాజ్ అ ట్రైనర్ గా నేర్చుకోవాలంటే మన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ఆర్ వెరీ లక్కీ పీపుల్. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అండి. బికాస్ ఐ సీ వెరీ క్లోజ్లీ హియర్ ఇన్ ముంబై. సో నాతో ఉన్న ట్రైనర్స్ దే స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 20 lakhs అండి. ఒక ట్రైనర్ అవ్వాలంటే మినిమం 20 lakhs స్పెండ్ చేయాలి. I don't know whether you believe it or not, but this is true statement. Okay, so I know ఒక ఆన్లైన్ సెషన్ కి I paid 4.5 lakhs for train the trainer session, and NLP ki I paid because I was from very 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 humble background అండి. మేబీ దివాళీకి మేము క్రాకర్స్ కొన్న రోజులు నాకైతే గుర్తులేవండి. బికాస్ we used to just have little sweet and క్రాకర్స్ ఎవరైనా కాల్స్తుంటే చూసేవాళ్ళం. I mean, that was a pain, that was a very very painful. అంటే చిన్నప్పుడు ఐ నెవర్ యూస్ టు హ్యావ్ దోస్ బెస్ట్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్. ఓకే, సో మా అన్నయ్యవి సెకండ్ హ్యాండ్ బట్టలు ఉంటే నాకు వచ్చేటివి. అండ్ దోస్ వర్ బిగ్ థింగ్స్ ఫర్ మీ. అంటే మా వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇట్లా నా మైండ్ లో ఎప్పుడు ఐ హ్యావ్ దోస్ 7 బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. నా గోల్స్ ఉంటాయి, గోల్స్ పక్కనే నా 7 బిలీఫ్స్ ఉంటాయండి. వీఆర్ ఆల్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ అచీవింగ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ రిజల్ట్స్ ఇన్ లైఫ్. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తున్నారు అంటే we have same neurological patterns and we have same neurology. If somebody can do it, even I can do it. Welcome to Impact Foundation Designer Talk. Redesign yourself. వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠాలు బోధించేటువంటి విశ్వవిద్యాలయం మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్. సో ఎన్నో జీవిత చరిత్రలు, ఎన్నో టర్నింగ్ పాయింట్స్, మన జీవితాలను మేల్కొల్చే విధంగా ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ఇంటింటికి ఇంపాక్ట్, ప్రతి వ్యక్తికి ఇంపాక్ట్, వ్యక్తిత్వ వికాసమే ధ్యేయంగా నడుస్తున్నటువంటి సంస్థ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన స్పీకర్ మనకు ఉన్నారు. దానికన్నా ముందు ఒక భగవద్గీత శ్లోకంతో మనం ఈ యొక్క సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అందరికీ శుభోదయం. నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచరాజ్యం సుఖాని చ కిం నో రాజ్యేన జి గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా. ఈ వాక్యంలో నిరుత్సాహపడిపోయాడు అర్జునుడు. నాకు రాజ్యం వద్దు, ఏమీ వద్దు, ఎందుకంటే అమ్మ బాబాయ్ ఇంతమందిని అందరూ మన వాళ్ళని ఇలా చేయాలా అని అనుకుంటున్నాడటండి. అలాగే మన జీవితంలో కూడా నిరుత్సాహం వచ్చేసి అతని యొక్క శక్తినే మొత్తం మర్చిపోయాడు అర్జునుడు. మర్చిపోయి అసలు ఏమీ నేను చేయలేను, ఇంకా వెళ్ళిపోతాను ఇంటికి అన్నాడు. ఇదే సందర్భాలు మన జీవితంలో ఎన్నో ప్రతిరోజు మనకి ఎదురవుతూనే ఉంటాయి, ప్రతి అడుగులోనూ. ఎలాగండి, మనం రోజు ఒక చెంబు నీళ్లు ఒక బిందెలో ఒక కుండలో పోస్తూ ఉండి కుండ నిండిన తర్వాత ఒక చిన్న చిల్లు పెడితే ఏమవుతుందండి? మనం ఒక 10 రోజులు నింపినటువంటి చెంబుతో నింపినటువంటి నిండా నింపిన ఆ కుండ కేవలం ఒక్క చిన్న చిల్లు పెట్టిన ఒక్క రోజులో కొన్ని అవర్లలోనే అది మొత్తం ఖాళీ అయిపోతుంది. అలాగే ప్రతిరోజు మనం ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో మనకి తెలుసో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మనం దేని మీదైతే అధిక ఆసక్తితో మనం ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటామో దాన్ని ఇమీడియట్ గా నిరుత్సాహపడతాం. దాని నుంచి బయటికి రావాలి అనేది ఈ సార్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సార్ నరేంద్ర సార్ రెడీ ఉన్నారా? Yes అండి, yes, I'm ready అండి. Okay, sir. So let us invite without any delay our guest speaker, Salvadi Venkatesh garu. Introduce the guest speaker. జై భారత్ అండి అందరికి. ఈ రోజు నేను నా పేరు సలవాది వెంకటేష్, ట్రైనర్ 51 బ్యాచ్ ఫ్రమ్ కామారెడ్డి. ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే స్పీకర్
చిన్నతనం నుండి ఎన్నో కష్టాలు, ఎన్నో అవమానాలు అన్నిటినీ భరిస్తూ ఎలాగైనా సరే జీవితంలో విజయాన్ని సాధించాలనే ఒక దృఢ నిశ్చయంతో నెవర్ గివ్ అప్ అనే యాటిట్యూడ్ తో పనిచేస్తూ ఈ రోజు 12 సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి ట్రైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మైండ్ పవర్, లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఎన్ఎల్పి అనగానే గుర్తొచ్చే మన తెలుగువాడు. తన ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ద్వారా 30,000 మంది జీవితాలలో మార్పులను తీసుకొస్తూ హౌ టు అన్లాక్ అవర్ ఫుల్ పొటెన్షియల్స్ అండ్ అచీవ్ యువర్ గోల్స్ అనే ఒక మిషన్ మీద పనిచేస్తూ 500కు పైగా వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఐఎమ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్ టు ఇన్వైట్ అవర్ గెస్ట్ స్పీకర్ మిస్టర్ కోచ్ నరేంద్ర గారు. దిస్ వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ is yours, sir. Heartily welcome, sir. Thank you so much. So first of all, my sincere gratitude to Impact Foundation and all the people who are here today. And thank you so much for Designer Talk organizers, Ramchandra Garu, Naveen Garu, and all the Impact core members, core team members, and everybody. So my sincere gratitude to all of you for inviting me today. Thank you so much. It's my pleasure. It's my honor to be here today. So thank you, friends. First of all, we have almost 254 plus participants over here. So in the next 60 minutes, I will try to provide the maximum value from the lessons which I have learned from my failures. And life, as we all know, it's a journey. We'll have ups and downs. We have some good times and some bad times. So good times, we are so happy. Bad times teach us a lot of things. So ee roju నా లైఫ్ లో జరిగిన ఫెయిల్యూర్ లో నేనేం నేర్చుకున్నాను, నా జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఇంపాక్ట్ ద్వారా నా జర్నీ నేను ఎలా స్కై రాకెట్ చేసుకున్నాను యాజ్ అ ట్రైనర్, యాజ్ అ కోచ్, యాజ్ అ మెంటర్, యాజ్ అ టీచర్, యాజ్ అ లెక్చరర్. సో హౌ ఐమ్ హ్యాండ్లింగ్ మై లైఫ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. సో లెట్ us start. Can we start now? Can you please give me permission? BIO in the chat box. Bring it on. So if you can give me permission, let's start the session today. So first of all, friends, as we all know, this session starts with the failures, life stories. So let me start my life story, which began in the small village of Telangana. Okay, I'm from very, very, very small village. So my village was in Telangana. So in the year 1998, okay, I was studying in a small village, Lachapeta. Okay, it was in Medak district. ఇప్పుడు సిద్దిపేట జిల్లాలో అండి, తెలంగాణలో. సో విత్ అ వెరీ వెరీ హంబల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్, తెలుగు మీడియం, అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్, లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. చిన్నప్పటి నుంచి ఐ హావ్ సీన్ వెరీ క్లోజ్లీ వాట్ ఈస్ పావర్టీ అనేది, పేదరికం ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా దగ్గర నుంచి చూసిన వ్యక్తి నేను కూడా. సో మన ఇంపాక్ట్ లో ఈరోజు మనం చూస్తున్న చాలా మంది స్పీకర్స్ ఈరోజు దే మే బి వెరీ వెరీ గ్రేట్, వెరీ వెరీ wonderful trainers and wonderful people, lot of successful people. But when we see their life from the beginning, మనకు చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దేర్ లైఫ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ వెరీ హంబల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఈవెన్ నా స్టోరీలో ట్రాజెడీ ఏంటంటే, we were 4 sisters నాకు, and we 2 brothers with a big, very big family. Okay, almost 10 people in one a very small house. And మా మదర్ బీడీలు చేసేదండి, బికాస్ దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ అవైలబుల్ ఇన్ మై విలేజ్, సో తెలంగాణలో. అండ్ వీ బిలాంగ్ టు పద్మశాలి ఫ్యామిలీ. సో జనరల్ గా మాకు చేనేత, ఆల్ ఆఫ్ యూ నో చేనేత, రైట్. సో మై ఫాదర్ తను చేనేత, అండ్ మై మదర్ యూస్ టు మేక్ బీడీస్. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా దగ్గరగా చూసాము పావర్టీ అంటే ఏంటి. అండ్ 6 people, మా అక్కలు, మేము, మా అన్నయ్య, నేను. అండ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళం కాబట్టి ఎక్కువ ఖర్చు లేదు, అండ్ అంతా సాఫీగా జరిగిపోయేది. అండ్ ఫాదర్ వాజ్ టైలర్ అండి. మై ఫాదర్ వాజ్ అ టైలర్. అ స్మాల్ హోమ్ అండ్ అ లవ్లీ ఫ్యామిలీ, వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ గుడ్. లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ వచ్చినా మేము చాలా బాగా ఉండేవాళ్ళం. సో టిల్ మై 8th standard దెర్ వాజ్ నో ప్రాబ్లం. బట్ 8th standard లో అక్కడ నుంచి ప్రాబ్లం ఒకటి స్టార్ట్ అయిందండి నా లైఫ్లో. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 రకాలు, ఒకటి పర్సనల్ ప్రాబ్లం, ఇంకొకటి ఫినాన్షియల్ గా ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే, ఇప్పుడు నేను చాలా ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడతాను అండ్ ఫ్లూయెంట్ గా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాను. సో దిస్ ఇస్ మై వర్జన్ 2.0. బట్ వర్జన్ 1లోకి వచ్చేసరికి ఐ వాజ్ అ వెరీ 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 ఇంట్రోవర్ట్. అండ్ నాకు అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అండి లైఫ్లో, ఏ
పిల్లాడు ఏ చైల్డ్ కూడా ఊహించలేని అటువంటి ప్రాబ్లం. నాకు విపరీతమైన నత్తి ఉండేదండి. సో నత్తి ఎలా అంటే, నా పేరు నరేంద్ర అని చెప్పడానికి నాకు అట్లీస్ట్ 5 minutes పట్టేది. 5 minutes అంటే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టైం. సో స్కూల్లో అందరూ ఫన్ చేసేవారు, వీడు నత్తోడు వచ్చిండు అని. సో ఇట్ యూస్ టు ఇరిటేట్ మీ అలాట్. సో ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా అయిందండి. ఎందుకంటే ఒకటి, పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ భయం, రైట్? సో ఈ భయం ద్వారా ఇక్కడ నుంచి నత్తి ఎలా ఉండేదంటే, ఒక ఆన్సర్ చెప్పడానికి నేను భయపడేవాడిని. సో ఓరల్ అంటే నేను స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని కాదు. స్కూల్కి ఎలాగనైనా మానేయాలి, బికాస్ నన్ను చూసి నవ్వుతారు అందరూ. సో బేసికల్లీ ఇలా చాలా చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసిన తర్వాత నాకు ఒక ఐడియా వచ్చిందండి, నేను స్కూల్కి వెళ్ళొద్దు. ఓకే, సో ఏదో ఒక సాకు చెప్పి స్కూల్ మానేయడం. ఓకే, కడుపు నొస్తుంది, కాలు నొస్తుంది అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో మా మదర్ భయపడేది, బికాస్ వీనికి ఏమైంది, వీడి స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, వాట్ హ్యాపెన్ టు హిమ్, ఇవన్నీ కూడా. సో తను డిఫరెంట్ పూజలు చేయడం స్టార్ట్ చేసింది, వీడికి ఇది వచ్చింది అది వచ్చిందని. వి ఆల్ నో దట్, రైట్? టిపికల్ మదర్స్, రైట్? సో జనరల్ గా ఏం చేస్తుంటామంటే, ఏదైనా జరిగిందా, సో ఈ పూజ చేయాలి, ఆ పూజ చేయాలి, ఈ దేవుడికి మొక్కాలి, ఆ దేవుడికి మొక్కాలి. సో మా మదర్ అవన్నీ చేసేది. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, ఒకరోజు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా నేను ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళట్లేదు, ఓరల్ తీసుకుంటాను అన్నాడు సార్, రైట్? సో మా మదర్ చాలా కొట్టింది. స్టిల్ ఐ డి నాట్ గో టు స్కూల్. అంటే అంత ఫియర్ ఉండేదండి. రోజు దేవుడికి ఒకటే మొక్కేవాడిని. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దోస్ డేస్. రోజు ఒకటే మొక్కేవాడిని, నాకు ఈ నత్తి ఎలాగైనా పోవాలి, నేను ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడాలి, అందరిలాగా క్లియర్ గా మాట్లాడాలి, అందరిగా కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడాలి. సో యు ఆల్ నో దట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న పర్సన్ ఎలా స్కూల్కి వెళ్తాడు, ఎలాంటి లైఫ్ లీడ్ చేస్తాడు. ఇఫ్ యూ కెన్ రెజొనేట్ with this kind of child, can you please type in the chat box yes? Because see, that was a very very difficult point of time. Na problem evarki cheppalenu, and all of the people fun chesevaru, comedy chesevaru na yokka problem tho. That was a issue, that was a biggest problem in my life. And దేవుడికి రోజు మొక్కేవాన్ని, ఎలాగైనా ఈ ప్రాబ్లం తీసి, ఎలాగైనా నన్ను నార్మల్ చేసేయండి, ఎలాగైనా నేను నార్మల్ అవ్వాలి. దాట్ వాజ్ అ సిచ్యువేషన్. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ వాస్, ఇంకొక ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది, రైట్? సో ఎట్లాగంటే అప్ అండ్ డౌన్స్ లో అప్పుడప్పుడు మనకు డౌన్సే కనబడుతుంటాయండి, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి మనీ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది. మనీ ప్రాబ్లం ఎలా అంటే, అప్పుడు మాకు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక చిన్న ప్లాట్ ఇచ్చారండి. సో ఈ చిన్న ఇంటి నుంచి మేము ఒక ప్లాట్ లోకి వచ్చాం. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఊరి బయట దెర్ వాజ్ లైక్ కొన్ని ప్లాట్లు కట్టి ఇచ్చేసేవారు. సో దట్ వాజ్ ఇయర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 8th standard. ఇట్ వాజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1998. ఆ టైంలో, కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తిమ్మారెడ్డి గారు. సో ఇక్కడ నుంచి మా మదర్, మా రిలేటివ్, హీఈస్ మై అంకుల్. సో మా మామయ్య గారు దూరపు బంధువు. సో తనకు ఒక అమౌంట్ పే చేశారండి. దట్ వాస్ 50,000. సో యాజ్ ఒక మీడియేటర్ లాగా ఉండి ఒక లోన్ ఇచ్చారు. 50,000 అమౌంట్ పే చేశారు. అండ్ ఆ పర్సన్ ఆ అమౌంట్ తీసుకొని పారిపోయాడు. సో ఇప్పుడు ఆ అమౌంట్ని మేమే పే చేయాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ నాకు ఒక పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఉంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్, రోజు ఇంట్లో గొడవలు, మనీ గురించి, వాళ్ళు వచ్చి అడగడం, మా ఇంట్లో గొడవలు, ఓకే, మా రిలేటివ్స్తో, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో రోజు ఇంట్లో రాత్రి ఏదో ఒక గొడవ, మనీ గురించి, డబ్బు గురించి. సో అంటే మైండ్లో ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఏర్పడిందండి. ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే, మనీ ఈజ్ వెరీ వెరీ డేంజర్. ఓకే, సో అంటే మనం ఎప్పుడు పేదవాళ్ళగానే ఉండాలి అనే ఒక మైండ్ సెట్లో అని సెట్ అయింది. సో అక్కడ ఏం జరిగిందంటే, ఇట్ వాజ్ ద ఇయర్ 1999. సో ఐ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ మై 8th standard. అండ్ మా అన్నయ్యది 10th standard అయిపోయింది. ఆల్రెడీ ఒక సిస్టర్ది మ్యారేజ్ అయిపోయింది. అండ్ దెన్ వి లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్. ఇల్లు అన్ని అమ్మేసి దెర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. అప్పట్లో తెలంగాణలో పద్మశాలీస్ ఆర్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ముంబైకి వచ్చేవారండి, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, బికాస్ అప్పుడు బతుకుదెరువు వేరేది లేదు. సో వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ముంబై. సో ముంబై దగ్గర నుంచి భివండి అనే ఒక ప్లేస్ అండి, ఇక్కడ ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ పవర్ లూమ్స్. సో అక్కడ నుంచి మేము భివండి షిఫ్ట్ అయ్యాం. సో బికాస్ ఇక్కడ మాకు ఆప్షన్ ఉండేదండి. ఆప్షన్ ఏంటంటే పవర్ లూమ్స్. సో ఇక్కడ ఈజీగా పని దొరికేది, ఈజీగా ఎవరికైనా, ఈవెన్ యాజ్ అ చైల్డ్ కూడా ఈజీగా ఒక 2,000, 1,500 అర్న్ చేసే కెపాసిటీ ఇక్కడ ఉండేది. భివండి ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ పవర్ లూమ్స్. సో ఇక్కడికి మేము వచ్చామండి.
సో దాట్ వాజ్ ఇయర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1998 ఎండ్ లో మేము వచ్చేసాం భివండికి. సో అక్కడ నుంచి నేను జాబ్ స్టార్ట్ చేశాను. యూనో 9th 10th లో నాకు ఒకటి ఫస్ట్ ఈ నత్తి ప్రాబ్లం ఉండేది. సెకండ్ థింగ్ తెలుగు తప్ప నాకు ఏ భాష రాదండి. ఇంగ్లీష్ ఇట్ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ మై సైట్. హిందీ నో మరాఠీ. సో 9th స్టాండర్డ్ లో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆ హిందీ నేర్చుకోవడం, మరాఠీ నేర్చుకోవడం, ప్లస్ ఐ స్టార్టెడ్ మై జాబ్. సో ఇక్కడ పవర్ లూమ్స్ లో ఒక మషిన్ ఉంటుందండి. సో ఆ మషిన్ కాండి మషిన్ అంటాం. సో దీంట్లో ఒక థ్రెడ్ వెళ్తూ ఉంటుంది, అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దాన్ని చుట్టాలి. సో అది మార్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 hours జాబ్ ఉండేదండి. సో మార్నింగ్ 4 hours, నైట్ 4 hours, ఇలా ఐ స్టార్టెడ్ మై జాబ్. సో దట్ నేను నా ఫ్యామిలీ కొద్దిగా యాజ్ అర్నింగ్ సోర్స్, యాజ్ ఒక బ్రెడ్ విన్నర్ గా నేను కూడా అవుతాను. బికాస్ ఐ హ్యాడ్ 3 sisters అండ్ దాంట్లో మై సెకండ్ సిస్టర్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ పోలియో. సో తను క్లియర్ గా నడిచేది కాదు, మాట్లాడేది కాదు. సో ఐ మీన్ ఇక్కడ ఒక వైపు ఏమో ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లం, ఇంకొక వైపు ఏమో పర్సనల్ ప్రాబ్లం. సో బట్ సమ్హౌ స్లోగా మాట్లాడడం వల్ల, అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ టీచర్ హూ హెల్ప్ మీ. ఓకే, లక్ష్మి మేడం అనే ఒక టీచర్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లం. సో ఇలా మీ లైఫ్ లో కూడా చూడండి, ఎవరో ఒకరు టీచర్ ఒక గాడ్ లాగా మన లైఫ్ లోకి వస్తారండి. జస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి అంతే. సో ఆ టీచర్ నా లైఫ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత స్లోగా ఐ స్టార్టెడ్ ఓవర్కమింగ్ మై ప్రాబ్లం ఆఫ్ స్టామరింగ్. సో ఆ స్టామరింగ్ నుంచి నేను బయటకు వచ్చాను. అండ్ దెన్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. సో డిఫరెంట్ బుక్స్ చదవడం అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయిందండి. సో ఐ యూస్ టు రీడ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ 10th standard, 11th standard. సో ఆ టీచర్ రావడం, బుక్స్ చదవడం, ఇవన్నీ కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మనీ ప్రాబ్లం నుంచి బయటికి రావాలి. బికాస్ ఇక్కడ కూడా భివండిలో వీ యూస్ టు హ్యావ్ అ స్మాల్ హౌస్. సో మాకు ప్రొద్దున వాష్రూమ్కి వెళ్ళడానికి వీ యూస్ టు హ్యావ్ అ బిగ్ లైన్, బిగ్ క్యూ. 7 o'clock కి స్కూల్ ఉంటే ఐ యూస్ టు స్టాండ్ by 6 o'clock, ఎందుకంటే 6 o'clock వెళ్ళకుంటే అక్కడ అంత పెద్ద లైన్ ఉంటుందండి, రైట్? సో ఆ లైన్ లో మేము ఉండాలి. సో ఐ మీన్ ఇట్ వాస్ అ బిగ్ ట్రాజెడీ ఫర్ అస్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి జర్నీ కొద్దిగా పాజిటివ్ లోకి స్టార్ట్ అయింది. ఐ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ టు ట్యూషన్ కిడ్స్. సో ట్యూషన్ కిడ్స్ కి ట్యూషన్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ ఐ యూస్ టు గో టు పవర్ లూమ్స్ ఆల్సో, రైట్? సో ఐ యూస్ టు ఎర్న్ సమ్ మనీ. బట్ ఒకటే మైండ్స్ లో ఒకటే గోల్, I have to achieve something bigger. So 10th standard లో మహారాష్ట్ర బోర్డ్ లో we have one subject, తెలుగు ఒకటే సబ్జెక్ట్ ఉంటుందండి, మిగతాదన్నీ హిందీ, మరాఠీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ I scored top marks in తెలుగు because I was from తెలుగు మీడియం స్కూల్. సో అది నాకు ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ అయింది. సో తెలుగులో టాప్ మార్క్స్ రావడం 10th బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో 98 marks. సో దట్ వాజ్ అ బిగ్ హిస్టరీ. సో అక్కడ నుంచి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ అయిందండి. అండ్ I can do bigger, I can do better. So I started studying, BSc, MSc I did from Bangalore. So ante English ni elagaina నేర్చుకోవాలి. Almost like 30 days, 40 days I used to read only single book, newspaper, this paper, that paper, magazine, and like everything in English. Talk in English, walk in English, sleep in English. I mean I practiced so much that I started forgetting my Telugu. రైట్? సో ఐ మీన్ ఇంగ్లీష్ పైన ఒక విపరీతమైన కసి, నేర్చుకోవాలి, ఈ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. బికాస్ అక్కడ నుంచి వెన్ ఐ వెంట్ టు బెంగళూరు, సో అక్కడ కూడా మళ్ళీ నాకు లాంగ్వేజ్ రాకపోవడం, నేర్చుకోకపోవడం. బట్ దట్ లెర్నింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ మీ అ లాట్. బికాస్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ మై మాస్టర్ డిగ్రీ ఐ వెంట్ టు అవర్ ఇంటర్వ్యూ. సో ఇట్ వాస్ ఐ డిడ్ మై మాస్టర్స్ ఇన్ బయోకెమిస్ట్రీ. సో ఇమ్మీడియట్లీ ఐ వెంట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ సెకండ్ ఇంటర్వ్యూ ఐ క్రాక్డ్. ఓకే, ఇట్ వాస్ అ వెరీ గుడ్ జాబ్. I used to work in a hospital where I used to train doctors. I used to work as an embryologist. So have you heard about test tube baby? Entamandi vinnarandi test tube baby ni? Right? Lot of people, correct? So I used to work as an embryologist in a test tube baby center. So where I used to assist doctors, I used to train doctors about the process of IVF, ICSI, test tube baby and all these things, procedures, protocols and everything. So ఇక్కడ నుంచి నా జర్నీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ అయిందని నేను అనుకున్నాను. But the thing is what? Subconscious mind beliefs are very, very powerful. So చిన్నప్పటి నుంచి poverty, self-limiting beliefs, money గురించి negative beliefs. So I used to earn very good amount అండి. 2009 లో when I completed my master degree in 2009, I started earning almost 25,000 per month. Okay. So I used to stay morning 9 కి వెళ్ళి almost I used to come back in the evening 11:30, 12 o'clock because Mumbai is full of local trains అండి.
So I used to work in Borivali. So I used to come to my place. So almost morning 9 nunchi, morning almost 6 o'clock, 7 o'clock ఇంటికి వెళ్తే I used to come by night 10:30, 11 o'clock. So even those doctors were trusting me. Even వాళ్ళు నాకు ఒక మంచి salary and everything was perfect. Now there again subconscious belief system అది ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుందో చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు సబ్కాన్షియస్ బిలీఫ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ బిలీఫ్ కి తగ్గట్టు మన లైఫ్ ని తీసుకొస్తుంది. సో ఇక్కడ నా లైఫ్ అంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అన్నప్పుడు the biggest thing which happened in my life, and that was a turning point in my life, that was the biggest failure. So రోజు మార్నింగ్ వెళ్ళేవాడిని, ఈవినింగ్ వచ్చేవాడిని, and everything was perfect, but friends ఎక్కువగా ఉండేవారు. And I used to go to parties, like Goa and different and every places. So subconscious belief ఏంటంటే ఇప్పుడు మనీ వచ్చింది రైట్, సో దీన్ని ఎలాగైనా తీసేయాలి, బికాస్ ఆ బిలీఫ్ కి తగ్గట్టే మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్. సో one day we were having 6 IVF cycles. So that was very important. Ante IVF cycles lo untundante day 1, day 2, day 3, day 4 ila day 5s medium change cheyali, embryos ni change cheyadam, ivanni chaala chaala important procedures. Even 1 hour at it aina gaani aa cycle fail ayye chance untundi. So I was in hospital, I used to handle those things, but that day my friend called me for a party. So subconscious mind just took me over there. So నేను నా చేతులారా I made failure of that 6 cycles. So I used to handle this machine, okay, IVF machine. I used to handle with doctors. So నా వల్ల ఒక IVF cycle fail అయింది. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, you have to pay the fine. And that fine was very very huge amount. So 25,000 30,000 వచ్చేది, but they asked me to pay 2 lakh rupees fine. So ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ జర్నీ మళ్ళీ ఫెయిలియర్, ఒక పెద్ద ఫెయిలియర్. సో IVF సైకిల్ ఫెయిల్ అవ్వగానే ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, డిప్రెషన్, బికాస్ ఎలా పే చేయాలి ఇంత పెద్ద అమౌంట్. అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ అమౌంట్, ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ ఫర్ మీ, బికాస్ 2 lakhs rupees ఆ టైంలో, దట్ వాజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2010 ఎండ్ లో, ఇట్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ అమౌంట్. సీవియర్ డిప్రెషన్, సీవియర్ చాలా థాట్స్ వచ్చేటివి. ఆల్మోస్ట్ 10 days ఐ నెవర్ యూస్ టు స్లీప్, యూస్ టు హ్యావ్ అ సూసైడల్ థాట్స్, ఎలా ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. And thanks to my mother, she was very very strong, because my mother చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటి ప్రాబ్లం చూసిన వ్యక్తి, and she supported me. She said, don't worry, నీకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, నువ్వు ఇంకేదైనా జాబ్ చేసుకోవచ్చు, don't worry. And that support me a lot. లేదంటే I don't think I would have been here today in front of you. అంత పెద్ద ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, then thanks to all my teachers, all my mentors, I approached them in the right time, అండి. Because this was a year in the year 2010 end low, 11 low. So YouTube low నేను వేణుగోపాల్ గారివి, గంపా సర్వి, ఇంకా మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ లో చాలా వీడియోస్ ఉండేటివి, యు నో దట్ రైట్, 2010-11 టైంలో కూడా. సో ఐ యూస్ టు వాచ్ డైలీ వీడియోస్. ఎలా అంటే ఆల్మోస్ట్ నైట్ నా టైమింగ్ ఏంటంటే 8 to 9:30, 10 o'clock వరకు ఓన్లీ వాచింగ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ అండ్ మన మెంటోర్స్. And that time I, Mumbai lo Sri Ravi Shankar garu vacharu, so I started following his meditation. And thanks to the different workshops, different courses, I started following from 2010 end. Akkad nunchi na self help journey start ayindi. So Louis Hay, I attended workshop of a Louis Hay, and different virtual, online, offline workshops. So Mumbai lo ఉండడం వల్ల నాకు వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీకెండ్, ఎవ్రీ సండే 1 or the other వర్క్షాప్స్ ఉంటాయండి. హైదరాబాద్ లో కంటే కూడా ఎక్కువగా వర్క్షాప్స్ ముంబైలో ఉండేవి. సో ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరు ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనర్ వచ్చేవారు. సో లైక్ టీ హార్వేకర్, టోనీ రాబిన్స్, జాక్ క్యాన్ఫీల్డ్, ఆల్ దీస్ పీపుల్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనర్స్ అందరూ ముంబైకి వచ్చేవారు. ఐదర్ 1 or the other ఫ్రీ సెషన్ లేదా పెయిడ్ సెషన్ ఐ యూస్ టు టేక్. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ స్టార్టెడ్, things started changing, my mind started shifting. And once my mind started shifting, what will change? The life will change, right? So akkada naaku okati important ardhamaindi entante, your mind will be your best friend if you start using it, and your mind will be the worst enemy if you don't use it. And ee mind ni best friend ga chesukovala ledante enemy ga, worst enemy ga chesukovala, that depends upon us. Aa clear distinction naaku ardhamaindi. And appude 2010 నుంచి 11 నుంచి I started reading more and more books about self help, about personality development, and I came up with this kind of
వర్క్షాప్స్, మైండ్, ఎన్ఎల్పి, న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్, లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్, అక్కడ నుంచి డిఫరెంట్ బుక్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ ఇంపాక్ట్ లో రావడం, that was in the year 2017. So you all maybe, most of you are from Train the Trainer batches, correct? So I was from Train the Trainer batch number 2. So we are having 102nd batch. So 100 batches mundu I was from Train the Trainer batch number 2. So akkad nunchi like complete ga training loki ellanu, complete ga teaching, training, coaching, mentoring. Okay. And అదే time lo I have done my international courses from NLP. So NLP లో I've almost spent చాలా మనీ స్పెండ్ చేశాను. ఎందుకంటే బికాస్ నాకు అర్థమైందంటే ఇఫ్ ఐ డోంట్ ట్రైన్ మై సెల్ఫ్, ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ మై సెల్ఫ్, మై లైఫ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్. అదొకటి అర్థమైందండి. అండ్ ఐ నీడ్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. ఐ నీడ్ టు పుట్ దట్ ఇన్ టు ప్లాన్, యాక్షన్ మోడ్ లోకి రావాలి. ఐ యూస్ టు మేక్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్. ఐ యూస్ టు గో టు డిఫరెంట్ స్కూల్స్, కాలేజెస్. ఓకే, ఎక్కడ ఛాన్స్ దొరికితే అక్కడ వర్క్ షాప్స్ ఇచ్చేవాడు. So mostly, even my area low, people know me more as a trainer, as a coach. Why? Because they see me in most of the places. Wherever ekkadaina coaching undi, training undi ante, workshops unnayante, teachers are, students are, evaraina avachchu, I used to be there. So go free of cost and just tell them. So ila na journey start ayindi. And thanks to the most important moments was Impact Foundation lo Train the Trainer complete avagane lot of training opportunities came to me. Like I attended Unleash the Power of Tony Robbins virtual event, and then I did my workshop with the Jack Canfield. That was again a turning point. So general ga Train the Trainer ani normal ga trainings untai, but Jack Canfield, he handles a different Train the Trainer workshop. So manam general ga ikkada manam impact lo chustunnamo. So it's almost free of cost alanti workshop, but koddiga high level lo untundandi. So the fees is just 18 lakh rupees. So 18 lakh rupees పెట్టడం, it was difficult for me. It was not at all possible for me. But online low, the same workshop was 4.5 lakhs. So if you somebody attended my Mind Power Unlimited workshops, so the content is coming from directly from Jack Canfield. It's not from me. The content of entire Mind Power Unlimited, one of the highest content, it is coming from Jack Canfield. And if you know my NLP workshops, okay, recent ga NLP workshops ఎవరైనా join అయితే, the highest purified content is coming from the Richard Bandler and John Winder themselves. So ఇలా different people, mentors ని నేను complete గా నమ్మానండి, complete గా believe చేశాను. And the habit of reading, the habit of learning, the habit of teaching helped me a lot. So these gurus changed my life to a next level అండి. ఈరోజు if whatever I'm today, it's because of my teachers, it's because of my mentors, it's because of the learning which I did from them. Complete ga blind ga follow ayadam start chesanu, right? And this is what I want you to understand. ikkade oka paradigm shift ane jarigindandi. What is the paradigm? The paradigm is something mana mind lo oka belief system untundandi. This is what my life is, ఇంతే ఉంటుంది, నా లైఫ్ ఇలానే ఉంటుంది, నాకెవరు హెల్ప్ చేయట్లేదు, నా లైఫ్ ఇలానే ఉంటుంది, మనీ రావట్లేదు, ప్రాబ్లమ్స్, ఛాలెంజెస్, సిచ్యువేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా. బట్ వన్ పర్టికులర్ టైం వెన్ వి స్టార్ట్ థింకింగ్, వెన్ వి స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, ఆ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అవుతుందండి. సో వన్స్ ఒక్కసారి కనుక ఆ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అయిందంటే యూ విల్ హ్యావ్ అ న్యూ బిలీఫ్స్, యూ విల్ హ్యావ్ అ న్యూ ఐడెంటిటీ, యూ విల్ హ్యావ్ న్యూ ప్రోగ్రామింగ్ యువర్ మైండ్, రైట్? అండ్ అదే నా లైఫ్ లో జరిగిందండి. ఆఫ్టర్ కోచింగ్, ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్, ఆ 1 పాయింట్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది నా కళ్ళలో నాకు అర్థమైంది. అండ్ అక్కడ నుంచి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. నాకు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉండే ఫస్ట్ అది కంప్లీట్ గా వెళ్ళిపోయింది. అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ మై ఓన్ లైఫ్. సో ఐ స్టార్టెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే, గోల్స్ రాయడం, విజువలైజ్ చేసుకోవడం, అండ్ లాట్ ఆఫ్ మైండ్ పవర్ టూల్స్, యాజ్ యూ నో. సో అక్కడ నుంచి నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ వర్క్ షాప్స్. అంటే ఎవ్రీ వీకెండ్ లో ఐ యూస్ టు హ్యావ్ one or the other workshops. And that's how I conducted more than 500 plus workshops. And that helped me to, increase my fluency in language, as well as understanding more people and what kind of problems they generally have. Teachers aithe general ga elanti problems untai, as a parents general ga elanti problems untai. So students, super student ani, okay, NLP workshops, law of attraction, different workshops I started training. And it was, these were my first paid workshop. It was immediately after Train the Trainer from Impact Foundation. Immediately next month I conducted my Train the Trainer first workshop. It was NLP workshop and NLP workshop. This was a first paid workshop. So akkada nunchi na confidence avadam start ayindi. There were almost 12 to 15 people who joined my workshop.
paying 10,000 rupees, that means wow, I can charge money. Okay, appadi varaku I never had this belief that I can charge money and people will pay me for my skills, people will pay me for my talent. So that was a turning point moment for me, that I can charge money and I can coach people, I can help people, I can help their minds to transform. Because నేను ఏదైతే లిమిటింగ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ లో, లిమిటింగ్ అండర్స్టాండింగ్ తో నా లైఫ్ ని ఎలాగైతే చూసానో, ఈవెన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే ఆర్ సీయింగ్ ద సేమ్ థింగ్స్, సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్, లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్, లిమిటెడ్ అవేర్నెస్ తో వాళ్ళ లైఫ్ ని చూస్తున్నారు. సో ఐ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ నౌ ఐ నీడ్ టు టీచ్ దిస్. Now I need to train more people on neuro-linguistic programming, on mind power, and thanks to different mentors who helped me to become a wonderful trainer. అక్కడ నుంచి నా ట్రైనింగ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయిందండి. పెయిడ్ సెషన్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను ముంబైలో. స్టార్టెడ్ డిఫరెంట్ వర్క్ షాప్స్ ఫర్ స్పెషల్లీ టీచర్స్, స్టూడెంట్స్, అండ్ ఈ టైంలో I started meeting some of the wonderful people అండి. So this is Mr. Sunil Tulsiani, who is with, you can see Dr. Deepak Chopra, Oprah Winfrey, Jack Canfield, Robin Sharma, Tony Robbins. So I took him his personal mentoring session. So there was 3-day session. So see, general గా మనం నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టామండి. ఇక్కడ మనం ఇంపాక్ట్ లో చూస్తున్నామండి, ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. బట్ జనరల్ గా ఒక పర్సన్ జాయిన్ అవుతాడు అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ 2-3 days 4 days ఆ ఎనర్జీ లెవెల్, మోటివేషన్ తగ్గిపోతుంటాయండి. బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నేను చూసింది ఏంటంటే, the moment I started learning more and more from different mentors, my trajectory started shifting. ఆ projectile ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా ఫాస్ట్ గా ఇంక్రీజ్ అయింది, మూమెంట్. సో ఆల్ దిస్ mentors like directly, indirectly helped me in a long way. So you might be knowing him, Coach BSR and Dr. Deepak Chopra. So I met him and I met them with their personal sessions. So she's Tony Robbins' wife. How many of you know Tony Robbins? Anthony Robbins, NLP, okay? The world's international best motivational speaker, trainer. So it's her wife. So she was there in one of the workshop, and so Sunil Shetty and Manisha Koirala and different people. So Tunil Silsiani, Sneh Desai, like training and coaching field lo North India lo kelte, it is very very costly andi. Only mana Telangana, Andhra Pradesh tappinchi ఎక్కడైనా ఏదైనా నేర్చుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ యాజ్ అ ట్రైనర్ గా నేర్చుకోవాలంటే మన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ఆర్ వెరీ లక్కీ పీపుల్. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అండి. బికాస్ ఐ సీ వెరీ క్లోజ్లీ హియర్ ఇన్ ముంబై. సో నాతో ఉన్న ట్రైనర్స్ దే స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 20 lakhs అండి. ఒక ట్రైనర్ అవ్వాలంటే మినిమం 20 lakhs స్పెండ్ చేయాలి. I don't know whether you believe it or not, but this is true statement. Okay, so I know ఒక ఆన్లైన్ సెషన్ కి I paid 4.5 lakhs for train the trainer session, and NLP ki I paid almost 6 to 7 lakh rupees. Okay, to get into trainer level, basic practitioner 1,50,000, master practitioner, NLP trainer. So but that helped me a lot, because today if I'm able to speak, if I'm able to understand others' problems, if I'm able to guide, coach others, it's because of this. And all of us, we have to have this one attitude in our life, and that is LLL. Please, can you type in the chat box? LLL, lifelong learner. Never stop learning, and never stop being grateful about learning. And LLL. Thank you so much, all of you. So friends, this was meeting with the great people, and thank you to special, because I was able to reach Telangana and Andhra Pradesh just because of Impact Foundation. Because Impact Foundation 2020 lo, COVID time lo, they started inviting different trainers, mentors for public speaking, for different training programs. Appudu Gampa sir ki nen call chesanu, and then immediately said, Narendra, if you are ready, then Impact Foundation is ready for you. Impact is always open for people like you who are into training and coaching. Meeru Impact ki service chestunte you are welcome annaru. So I just straight away went and I started teaching public speaking to different groups, and akkad nunchi I started reaching more Telugu people andi. Appadi varaku na crowd anta kuda mostly North Indians. I used to take workshops in Hindi and English only. Even నాకు ఫస్ట్ లో తెలుగు చెప్పడం కూడా చాలా ప్రాబ్లం అయ్యేది, ఎందుకంటే మా తెలుగు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో తెలుగు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ విత్ మరాఠీ అండ్ తెలుగు. సో అక్కడ నుంచి నేను చాలా పాలిష్ చేశాను నా లాంగ్వేజ్ ని. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, different people, I took different workshops in online, offline. So almost 3 to 4 workshops, offline workshops in NLP and law of attraction, and a lot of things I took.
And thank you so much for the trust, for the confidence that you gave me. And this is another important step in my life, because ikkada I used to work in a college after the tragedy which happened in my hospital. Okay, I started working in college. So college తో పాటు నాకంటూ ఓన్ అంటూ ఏదైనా ఉండాలి. సో I started my coaching institute అండి. ఒక చిన్న క్లాస్ రూమ్ లో స్టార్ట్ అయిన కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్. Slowly we have developed almost 6 to 7 classrooms we have right now. A property of 1 crore we purchased. It's a very big classroom. And now we have own school. Now I have own coaching classes with different partners. So why I'm telling you it is not to impress you, but to impress upon you. Because I was from very, very, very humble background అండి. Maybe దివాళీకి మేము క్రాకర్స్ కొన్న రోజులు నాకైతే గుర్తులేవండి. బికాస్ we used to just have little sweet and క్రాకర్స్ ఎవరైనా కాల్స్తుంటే చూసేవాళ్ళం. I mean, that was a pain. That was a very, very painful. అంటే చిన్నప్పుడు I never used to have those best moments of my life. Okay, so మా అన్నయ్యవి సెకండ్ హ్యాండ్ బట్టలు ఉంటే నాకు వచ్చేటివి. And those were big things for me. అంటే మా మామ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ బట్టలు ఏదైతే వాళ్ళు వేసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైతే వాళ్ళు విడిచిపెడతారో అది నా దగ్గరకు వచ్చేటి. అండ్ ఐ యూస్ టు హ్యావ్ దోస్ థింగ్స్, ఐ యూస్ టు సీ దోస్ మూమెంట్స్. సో అలాంటి ఒక వ్యక్తి, ఇఫ్ ఐ కెన్ మేక్ సో మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఓకే, స్పెషల్లీ ఈరోజు ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ స్కూల్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ 500 students, 500 plus students who I help them every day. I teach them, in my school, in my coaching institute. And all these things is possible just because right mindset. And when we have right mindset, everything comes to us. Okay, learning, understanding, applying and implementation. That's it అండి. And చాలా మంది చాలా నేర్చుకుంటారండి. knowing doing trap. So lot of people just they want to know everything. Whatever you know, just try to apply. Even that 1%, when you apply, you'll get lot of results. Yes or yes, my dear friends? Correct? So it's all in the application అండి. Thank you so much, Ramu garu. So this itself shows that స్లోగా నా మైండ్ లో ఒక పవర్ఫుల్ బిలీఫ్స్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నానండి. Because I started learning, I started seeing my own life, right? So some core beliefs which help me to live my life better. And adentante everything happens for a reason andi. Everything happens for a reason. Because see, I used to have a very good job. Just imagine, I had a good job. ఆ జాబ్ అలానే ఉంటుంటే మేబీ నాలో ఉండే ట్రైనర్, కోచ్, మెంటార్ ఈ రోజు ఉండేవాడు కాదండి. ఎస్, సో ఐ started understanding life as a whole, not in the bits and parts, but as a whole. Everything happens for a reason. ఏదైనా జరిగిందంటే మన మంచి గురించే జరుగుతుంది. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ పర్పస్. ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే దర్ ఇస్ పర్పస్ ఆఫ్ మై లైఫ్. ఈరోజు ఇంత నాలెడ్జ్ నాకు ఇస్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు అంటే దర్ ఇస్ అ పర్పస్ అండి. అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఐ గెట్ అప్ విత్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ how grateful I am today. ఈ రోజు నేను ఎంత గ్రేట్ఫుల్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను అనేది. దాట్స్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కోర్ బిలీఫ్స్ హెల్ప్ మీ టు లీవ్ మై లైఫ్ బెటర్. అండ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్, మెంటోరింగ్ అండ్ లెర్నింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ అ రీజన్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ పర్పస్ అండ్ ఇట్ సర్వ్స్ అస్. చాలా మంది ఏమనుకుంటారండి, ఒక చిన్న ఫెయిలియర్ లాగానే, ఒక చిన్న లూప్ హోల్ రాగానే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గాన్ నౌ, ఇప్పుడు నేను రోడ్ మీదకి వచ్చాను అనుకుంటారండి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నా లైఫ్ లో చాలా జరిగాయి. రోడ్ మీదకి వచ్చాను అనే సిచ్యువేషన్స్. బట్ స్టిల్ దిస్ వన్ థింగ్, ఒక లైట్ అంటూ ఉంటుందండి. వెన్ ఎవర్ దెర్ వాజ్ అ డార్క్ డే, light is next to it, right? So because we are living in the world of duality andi. So duality is what? Left, right, up, down, day, night, bad, good. So it's a duality andi. So ee duality prakaranga, whenever there is hard time, this good time is about to come. Good time రావడం కంపల్సరీగా ఉంది, వస్తుందే ఉంటుంది. సింపుల్. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ద రీజన్. ప్రతి ఒక్కటి రీజన్ గురించి అవుతుంది. సో జస్ట్ వెయిట్. అండ్ మేబీ నా ప్లాన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, but the God has a different plan for me, and he will always keep me safe. He'll always keep me secured. Just don't worry about it. అనే ఒక మైండ్ సెట్, అనే ఒక కోర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ నా మైండ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. ఏదైనా బాగానే జరుగుతుంది, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇట్లా నా మైండ్ లో ఎప్పుడు ఐ హ్యావ్ దోస్ 7 బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. నా గోల్స్ ఉంటాయి, గోల్స్ పక్కనే నా 7 బిలీఫ్స్ ఉంటాయండి. వీఆర్ ఆల్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ అచీవింగ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ రిజల్ట్స్ ఇన్ లైఫ్. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తున్నారు అంటే we have same neurological patterns and we have same neurology. If somebody can do it, even I can do it.
we're all capable of achieving extraordinary results. All we need to do is what I'm good at. నా పర్పస్ ఏంటో అది గమనించాలండి. Because a lot of times we keep comparing with others. Okay, but comparison will give you a kind of blankness. ఇది నాలో లేదు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఇస్తుందండి. But when you don't compare with others, if you start excelling yourself, what you are good at, what is your passion, what are you enjoying? Because I started understanding this concept because నేను 11th 12th science పిల్లలకు చెప్పేటప్పుడు I used to handle chemistry subject because my subject was chemistry. So I used to start teaching at 9 o'clock and I used to teach till 6 o'clock. Ante I used to have a passion towards teaching, and that passion towards teaching helped me in becoming trainer also. Even trainer loga kuda, I used to take workshops in like morning 9 ki start aithe 7 varaku 8 varaku 9 varaku kuda I have same energy, and that was possible only because I was into teaching. And working 12 hours, working 15 hours is normal in Mumbai. I'm sorry to tell you, but in Mumbai is, it's busy city. It's kind of city which will never sleep. So ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లోనైనా కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అయ్యే ఒక మెంటాలిటీ ఇక్కడ ఉంటుందండి. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ ఈవెన్ మన తెలుగు వాళ్ళలో కూడా ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ చాలా ఉంటుంది. బట్ సమ్వేర్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఇది నేను చేయను, ఇది నేను చేయలేను, ఇది నా వల్ల కాదు అనేది ఒక గివ్అప్ చేసే యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. అది మనం మర్చిపోవాలి. వీఆర్ ఆల్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ అచీవింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రిజల్ట్స్. ఎందుకంటే నేను నా లైఫ్లో ఏదైతే టీచింగ్ చేశానో దట్ హెల్ప్ మీ అ లాట్ టు లెర్న్ అండ్ టు ఎక్సెల్ యాజ్ అ ట్రైనర్ అండి. And the most important principle which I understood in my life, we must take massive action and massive action. There's no doubt about it. So enta knowledge unna sare, without action there will be no results. Idi naaku ardhamaindi. And I started reading different books and best of the best ye books unna sare I started reading. And 2020 lo COVID time lo, like I still remember, I started reading like one book in 1 week. So I have my own Kindle, I have my own books library. So lot of things which I teach in my workshops are coming somewhere from books. So 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey, or Rhonda Byrne, complete series, Hero, The Power, The Secret, and Tony Robbins, Unlimited Power, Awaken the Genius Within You. And all these books, they help me a lot. And contain na life lo na experiences are very limited andi. But when I see different books, when I learn from different mentors, their experience are coming to me. Na life nenu okate sar jeevistanandi, but I can read 100 authors and I can get 100 authors experiences, and that's a very big thing in my life, right? So action తీసుకుంటూ రిజల్ట్స్ వస్తుంటాయి. ఆ రిజల్ట్స్ ద్వారా మనకు ఫీడ్బ్యాక్ దొరుకుతుంటుందండి. యాజ్ యూ ఆల్ నో, జనరల్ గా ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు ఆర్ యూజింగ్, బికాస్ యాజ్ అ ట్రైనర్ గా ఇప్పుడు మనకు ఆర్గానిక్ గా అయితే మనకు జనరల్ గా మన తెలిసిన వాళ్ళు మన వర్క్ షాప్ లో జాయిన్ అవుతుంటారండి. బట్ ఐ డూ ఫేస్బుక్ యాడ్స్ ఆల్సో. సో ఫేస్బుక్ యాడ్స్ లో కూడా ఐ గెట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్స్ ఇన్ టు మై హబ్. ఓకే, సో యూపీ నుంచి, రాజస్థాన్ నుంచి, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నా గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతుంటారండి. అండ్ lot of people, they don't have all this thanks to Impact Foundation అండి. మన తెలుగు వాళ్ళకు ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి, ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అవ్వచ్చు, ట్రైన్ ద ట్రైన్ అవ్వచ్చు, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అవ్వచ్చు, ఒక మంచి ఐడియా ఉందండి. బట్ ఇఫ్ యూ గో టు నార్త్ ఇండియా, అక్కడ అంత వాళ్ళకి ఇంత అవేర్నెస్ లేదండి. ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ వేర్ ఐ గివ్ డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్స్ టు దోస్ పీపుల్. ఎందుకంటే వాళ్ళు మధ్యలో ఇలాంటి ట్రైనింగ్ లోకి వస్తే సార్ హిందీ మే బోలో అంటారు. సో దట్ క్రియేట్స్ అ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, నేను నేర్చుకున్నానండి. లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ యూస్ టు పుట్ యాడ్ అండ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ వచ్చేవారు. సో ఐ స్టార్టెడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఫీడ్బ్యాక్, అండ్ వాళ్ళకి ఏం కావాలి అంతే ఇవ్వాలి, మనం ఎక్కువగా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. బికాస్ ఇఫ్ ఐ టెల్లింగ్ దెమ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఎన్ఎల్పి, మైండ్ పవర్, వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతారు, రైట్? దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో బెటర్ వాళ్ళకి క్యాటరేజ్ చేయడానికి, వాళ్ళకి సర్వ్ చేయడానికి. సో ఐ స్టార్టెడ్ మై డిజిటల్ కోచ్. యాజ్ అ డిజిటల్ కోచ్ గా ఐ స్టార్టెడ్ రికార్డింగ్. సో నేను రికార్డింగ్ ఎలా చేసేవాడిని అంటే, ఆల్మోస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. ఓకే, మార్నింగ్ సండే అయితే నేను మార్నింగ్ 9 o'clock స్టార్ట్ చేస్తే ఈవినింగ్ ఆల్మోస్ట్ 7 వరకు 8 వరకు కంటిన్యూస్ గా 11 hours 12 hours రికార్డింగ్ చేసేవాడిని అండి. సో అంటే కంటిన్యూస్ గా కాంటెంట్ ని రికార్డ్ చేయడం, ఆ కాంటెంట్ ని మళ్ళీ దాన్ని ఎడిట్ చేయడం, దాన్ని ఎడిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పెట్టడం, వాళ్ళకు ఫ్రీగా కోర్సెస్ ఇవ్వడం, యాక్సెస్ ఇవ్వడం. బికాస్ యాజ్ అ ట్రైనర్ గా ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలంటే,
because now the world needs more trainers, the world needs more speakers, more coaches. And మన దగ్గర ఉన్న స్కిల్ ని మనం యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ షోయింగ్ ఇట్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ బ్రింగింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్, యాక్చువల్లీ యు ఆర్ కిల్లింగ్ దోస్ టాలెంట్స్. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మీలో ఉన్న స్కిల్, మీలో ఉన్న టాలెంట్, the moment when you are dying, the moment when you die, you know, all your talents, skills, they are asking you, వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారండి? టాలెంట్, స్కిల్. నేను నీ దగ్గరకు వచ్చాను, నీతో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాను, నువ్వు నన్ను యూజ్ చేసావా అని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. గుర్తుంచుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ టాలెంట్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ స్కిల్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ అ బిగ్గర్ పర్పస్. And that's why I started reaching more and more people. I spend hell out of money, Andy. Every month I spend almost 50 to 60,000 just to get people into my hub. So Facebook ద్వారా, కోచింగ్ ద్వారా వాళ్ళు నాకు వస్తుంటారు. And I have different workshops. మార్నింగ్ లో స్టార్ట్ చేస్తాను వాళ్ళ గురించి, ఈవినింగ్ లో ఉంటుంది. సో వై? బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు నర్చర్ దెమ్. యు రిమెంబర్? ఎస్, వీ హ్యావ్ టు నర్చర్ దెమ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా మన టాలెంట్ ని, మన స్కిల్ ని మనం యాజ్ యునో వీ హ్యావ్ టు సర్వ్ మోర్ పీపుల్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఫ్రీ సర్వీసెస్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ పెయిడ్ సర్వీసెస్, వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ అండి. బికాస్ మనీ అర్నింగ్ చేయాలన్నా, నేమ్ రావాలన్నా, ఫేమ్ రావాలన్నా, ఓన్లీ వన్ థింగ్ అండి, వీ హ్యావ్ టు లీవ్ అవర్ పర్పస్. మన పర్పస్ ని మనం లీవ్ చేయాలి. We have to leave our purpose. We have to serve more people. We have to serve more individuals, right? And for that, you must take massive action. So ఇక్కడ నార్మల్ యాక్షన్, మ్యాసివ్ యాక్షన్ కి చాలా తేడా ఉంటుందండి. నార్మల్ యాక్షన్ అంటే ఏదో చేశానంటే చేశాను 1 hour 2 hour, బట్ మ్యాసివ్ యాక్షన్ అంటే ఇక్కడ టైం, ఎనర్జీ, మనీ అన్ని స్పెండ్ చేయాలండి. ఎవ్రీథింగ్, రైట్? యు మస్ట్ టేక్ మ్యాసివ్ యాక్షన్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్స్. అండ్ వి మస్ట్ కాన్స్టెంట్లీ గ్రో అండి. We must constantly grow. Yes, see Naveen garu train the trainer batch gurinchi details pedutunnaranడి. It's a wonderful course, you must join. 100% you have to join it, because this is the only course in the world I can say which will give you the fast track, you know, path to become a trainer. And you don't know, general ga మీరు ముంబైలో గనక ట్రైన్ ద ట్రైనర్ సెషన్ అటెండ్ అయితే మినిమం యూ హ్యావ్ టు పే 1.5 to 2 lakhs అండి. 1.5 to 2 lakhs ఇదే ప్రిన్సిపల్స్, అడల్ట్ లెర్నింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, ఎలా కాంటెంట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఎలా ఉండాలి. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్స్ వెరీ కాస్ట్లీ. సో యూ నీడ్ టు లెర్న్, యూ కాన్స్టెంట్లీ గ్రో అండ్ ఇంప్రూవ్ టు అచీవ్ యువర్ రిజల్ట్స్. ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూ ఉండాలండి, నేర్చుకుంటూ ఉండాలి, అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. సో ఐ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి. ఎన్ఎల్పి కాకుండా ఐ హ్యావ్ లెర్న్ హిప్నాటిజం, ఐ హ్యావ్ లెర్న్ మైండ్ పవర్ టూల్స్, ఐ హ్యావ్ లెర్న్ థీటా హీలింగ్, ఐ హ్యావ్ లెర్న్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్, ఐ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ టీ హార్వేకర్. సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, అగైన్ because every time 10% of my money goes only for learning. ఇంకా కొత్తవి నేర్చుకోవాలి, ఇంకా కొత్త బుక్స్ రీడ్ చేయాలి, ఇంకా కొత్త కోర్స్ అటెండ్ అవ్వాలి. సో దట్స్ హౌ ద జర్నీ విల్ గో ఆన్, రైట్ ఫ్రెండ్స్? సో యు మస్ట్ హ్యావ్ అ వెరీ ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఐ సీ అండి. వి మస్ట్ మోడల్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ అదర్స్. ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ ఒక రిజల్ట్స్ తీసుకొస్తున్నాడు అంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ సర్టెన్ ప్యాటర్న్స్, దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ సర్టెన్ మెంటల్ స్ట్రాటజీస్. సో ఆ స్ట్రాటజీస్ ని కనుక మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రిపీట్ చేస్తే ఈవెన్ వీ విల్ ఆల్సో గెట్ ద సేమ్ రిజల్ట్. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఇట్ ఈస్ లైక్ అ రెసిపీ అండి. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ రెసిపీ. దేర్ ఇస్ వన్ పర్సన్ హూ ఇస్ మేకింగ్ వండర్ఫుల్ పానీపూరి. వాట్ యు నీడ్ టు డూ? మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అదే రెసిపీని కనుక ఫాలో చేస్తే ఈవెన్ యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ దట్ వండర్ఫుల్ పానీపూరి. సో ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద పానీపూరి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ that process, that recipe. So if one trainer is achieving good money, if one trainer is getting good results in sales as a sales trainer, as the law of attraction trainer or whatever trainer, so if you can model that person, if you can model their belief system, if you can model their physiology, if you can model their mental strategies, even we can also achieve the great results. So I started modeling different people. Okay, so you listen to me saying the word yes or yes, correct? So this is one word. If you can hear the T Harwaker, the person who teaches how to become a millionaire mind, okay, though he uses, and lot of times, yes, if you're ready, show me your hand. So all these things I'm modeling from somebody so that I can become like them. It may be Tony Robbins, it may be T Harwaker, it may be those international people, because వాళ్ళు already ఒకటి అచీవ్ చేశారండి. I don't have to put my mind అండి. If somebody is telling, somebody is at that particular level, if they're telling something, that means it truly value. దాంట్లో ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ వాల్యూని నేను యాడ్ చేయాలంతే, సింపుల్. సో we must model excellent people to achieve excellent in
life, right? In our lives. So modeling cheyali. And this is very important principle which I understood. If my money is not growing, or if my relationships are spoiling, or if my bank balance is not growing, if my life is not growing, if my health is not improving, then who is to blame? It is because of my parents. వాళ్ళు నాకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వలేరు. It's because of my wife. She's not supporting me. It's because of my government. Modi government is not at all good, doing good. Dear friends, the responsibility is me, right? See, I cannot complain, I cannot blame, I cannot criticize others. I must take accountability for my results, right? If my, my health is not improving, that means there are certain habits which I'm not doing. If my relationship is not growing, that means I'm not doing something to improve my relations. If my bank balance is not growing, if my money is not increasing, that means I'm not taking those actions which will improve money in my life. So always remember, I must take accountability of my life, and I must follow somebody who's doing and he's getting results. So I just follow him, whether to make money, whether to have a wonderful relationship, whether to have a good bank balance, or whether to have a successful health life, or whatever it is. So complete ga, simply ga, blind ga follow cheyali, and that's what we can do. And then we can achieve the great results. So ikkada oka formula andi, Jack Canfield ee formula ni derive chesaru, and the formula is very simple. As you all know, E plus R is equal to O. Can you please type in the chat box? E plus R is equal to O. సో ఈ ఏంటంటే ఈవెంట్స్ అండి. మన లైఫ్లో ఎప్పుడు ఈవెంట్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. అది కోవిడ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే బిజినెస్ లాస్ అవ్వచ్చు, హెల్త్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు అండి. ఈవెంట్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈవెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. బట్ హౌ ఆమ్ ఐ రెస్పాండింగ్? బికాస్ నా లైఫ్లో కూడా చూసానండి, ఆ ఈవెంట్స్ దగ్గరగా చూసాను, రైట్? ప్రాబ్లమ్స్, ఛాలెంజెస్. సో నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాను? బికాస్ దట్ రెస్పాన్స్ ఇస్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్. నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతానండి? ఐ రెస్పాండ్ విత్ 3 థింగ్స్. ఐ రెస్పాండ్ త్రూ మై థాట్స్, ఐ రెస్పాండ్ త్రూ మై ఫీలింగ్స్, ఐ రెస్పాండ్ త్రూ ద ఇమేజెస్, అండ్ ఐ రెస్పాండ్ త్రూ మై వర్డ్స్. సో ఈ పవర్ నా దగ్గర నుంచి ఎవరు తీసుకోలేరండి. E plus R is equal to O. థ్యాంక్ యూ ఫర్ టైపింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో O అనేది అవుట్కమ్ అండి. సో అవుట్కమ్ ఏంటి? హ్యావింగ్ గుడ్ రిలేషన్స్, ఆర్ వండర్ఫుల్ కెరియర్, గుడ్ మనీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో అవుట్కమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ప్యూర్లీ ఆన్ రెస్పాన్స్. సో నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాను, ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా అవ్వచ్చు, హెల్త్ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు, రిలేషన్షిప్ లో ఇష్యూ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఈవెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ సెషన్ తర్వాత ఎవరైనా ఇది అనొచ్చు, ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్, ఇట్స్ అ వేస్ట్ సెషన్ అని. ఈవెంట్ విల్ హ్యాపెన్, దేర్ ఇస్ నో డౌట్. బట్ నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాను, హౌ ఐఎమ్ ఐ రెస్పాండింగ్ టు దట్ ఈవెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈవెంట్ జరగగానే ఆటోమేటిక్ గా రియాక్ట్ అవుతున్నారండి. సో రియాక్ట్ అనేది ఏంటి? ఆటోమేటిక్. సో భయం రావడం, ఎమోషన్ గా డిస్టర్బ్ అవ్వడం, రైట్? తన గురించి తను నెగిటివ్ గా మాట్లాడడం, నెగిటివ్ గా అనుకోవడం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ యాక్షన్స్, ఇంటర్నల్ థింగ్స్. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ గా నెగిటివ్ గా మాట్లాడడం, నెగిటివ్ గా ఆలోచించడం, నెగిటివ్ మాట్లాడడం. సో ఫ్రెండ్స్, వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ ఈస్ వెరీ వెరీ సింపుల్. మన లైఫ్ లో ఈవెంట్స్ ఏదైనా ఉండొచ్చండి, ఇంకా ఈవెంట్స్ ఎలాంటి ఈవెంట్స్ అయినా రావచ్చు, బట్ నేను ఎలా రెస్పాన్స్ అవుతున్నాను, నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాను. సో రెస్పాన్స్ విల్ గివ్ యూ అవుట్కమ్, అండ్ అవుట్కమ్ ఈజ్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్. ఎస్ ఆర్ ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై అవుట్కమ్ ఈజ్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్. నేను ఎప్పుడైతే 100% రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటానో నా లైఫ్ చేంజ్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? దట్స్ వాట్ ఐ టుక్. సో యూ మస్ట్ బి అకౌంటబుల్ ఫర్ ఆల్ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, రైట్? సో ఈ రిజల్ట్స్ రావడానికి ఈ విధంగా ఎన్ఎల్పి అవ్వచ్చు, లేదంటే మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ పవర్ అవ్వచ్చు, లేదంటే వాట్ ఎవర్ యూత్ కాల్, బట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ యువర్ థింకింగ్ అండి. ఏదైనా మన థాట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో ఈ రోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ థాట్, ఒక ఇంటెన్షన్ సెట్ చేసుకోండి అండి. ఆ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఐ కేమ్ హియర్ ఫర్ వన్ పర్పస్. సో నేను నా పర్పస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి కావాల్సిన టాలెంట్, స్కిల్స్ నా దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి. నౌ హౌ కెన్ ఐ యాడ్ మోర్ వాల్యూ టు పీపుల్ లైఫ్? How can I bring myself a better person? How can I make myself as a more loving person? How can I make myself as a more stronger person? Can you ask these questions, all of you? Okay, all of you. How can I make me as more loving person? How can I make myself as a more rich person? How can I make myself as a stronger person? Right? So you can make yourself as a stronger person. You can make yourself as a richer. You can make yourself as a healthy, wealthier person. And all you need to take is one strong
decision. So this moment of decision will change your life completely అండి, రైట్? బట్ ఆ డిసిషన్ తీసుకోవడానికి ఏం కావాలి? we require 2 motivators అండి. I want all of you type PPP. Okay, please all of you type in the chat box PPP. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ లైఫ్ ని చేంజ్ చేయాలి, ఇప్పుడు మీ లైఫ్ ని ట్రాజెక్టరీని చేంజ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు అప్లై PPP. సో పెయిన్ ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్ అండి, పెయిన్ ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్. సో ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 3 థింగ్స్ అండి, పెయిన్ ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్, రైట్? సో ఒక స్టూడెంట్ ఎక్స్ట్రీమ్ గా మంచిగా చదువుతున్నాడు, తన ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు, తన లైఫ్ గురించి తను ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు అంటే తను ప్లెజర్ ని చూస్తున్నాడు. ఆ ప్లెజర్ తనను మోటివేట్ చేస్తుంది. మనని మోటివేట్ చేసేది ఏంటంటే ఓన్లీ ప్లెజర్ అండి, ఓన్లీ ప్లెజర్ మాత్రమే మనల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వీఆర్ ఇన్హరెంట్లీ ప్రోగ్రామ్డ్ ఇన్ దాట్ వే. మనం అలానే ప్రోగ్రామింగ్ జరపబడ్డాం. పెయిన్ ప్లెజర్ ప్రిన్సిపల్లో నా ఫ్యూచర్, నా గోల్స్ ఏదైతే ఉందో అది ప్లెజరబుల్ గా కనబడాలండి. అండ్ ఇప్పుడు నేనున్న స్టేట్ లో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ వన్ నెగటివ్ హ్యాబిట్ విచ్ ఇస్ స్పాయిలింగ్ యువర్ హెల్త్, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ వన్ నెగటివ్ హ్యాబిట్ విచ్ ఇస్ స్పాయిలింగ్ యువర్ రిలేషన్షిప్, or there is one negative habit which is spoiling your wealth, okay? So dantlo manam pain jodalandi, pain. So see extreme pain in the present situation and see extreme pleasure in the change. So eppudaithe ee deeni leverage ga manam teeskuntamo, I am taking it as a leverage. So I am taking it as leverage. So eppudaithe manam leverage ga teeskuntamo, this pain pleasure principle will help you. Present situation lo pain, ఫ్యూచర్ లో ప్లెజర్ ని చూస్తే ఆ ఫ్యూచర్ గురించి ముందుకెళ్ళడానికి మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ రెడీ అవుతుందండి. అండ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ టుడే ఇస్ టు అచీవ్ జస్ట్ ప్లెజర్ అండి. మన స్టేట్, NLP టర్మ్స్ లో మనం దీన్ని స్టేట్ అంటామండి. సో ఈ స్టేట్ ని చేంజ్ చేయడానికి అంతే, ప్లెజరబుల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళడానికి కొంతమంది డ్రగ్స్ వాడుతున్నారు, ఇంకొంతమంది ఆల్కహాల్ వాడుతున్నారు, ఇంకొంతమంది బుక్స్ వాడుతున్నారు, ఇంకొంతమంది ఇలాంటి ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు. సో అల్టిమేట్ గా మీరు దేనికి ప్లెజర్ చూస్తే దాంట్లో మీకు ప్లెజర్ కనబడుతుంది, right? For some people training and coaching is a very difficult task, but in kontamandiki coaching and training is a very easiest task andi. They see the pleasure, they see ultimate pleasure. We చూడండి ఇంపాక్ట్ లో కోర్ మెంబర్స్ లో మీరు చాలా మంది చూస్తుంటారు నార్మల్ గా ఇంపాక్ట్ ట్రైనర్స్. మీరు పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు సెషన్ పెట్టండి, దే ఆర్ నాన్ స్టాప్ బికాస్ దే సీ రియల్ ప్లెజర్ ఇన్ దట్. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ప్లెజర్ చూడడం స్టార్ట్ చేసాం, ఈవెన్ పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా యువర్ లైఫ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అండి. అది మీకు అర్థం కాదండి, ఓకే? యువర్ లైఫ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్. సో ఫ్రెండ్స్, just understand, you have to come out of that comfort zone, you have to come out of your self-limiting beliefs, because a teacher can help you, a teacher can guide you, but you have to take action andi, you have to take action, okay? So oka manchi video undandi, just oka 5 minutes video. As a teacher ga, as a guru manaku elanti help chestado meeku ardham avutundi. If Naveen garu permission iste I can play that video, okay? Right? రికార్డింగ్ ఆపేయమంటారా? రికార్డింగ్ ఆపేయాల్సిన అవసరం లేదండి, ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ వీడియో. యా, సో ఫ్రెండ్స్, ఇంపాక్ట్ లో మన NLP టీం ఉందండి. ఇంపాక్ట్ లో అంజయ్ గారు, ఆది గారు, శాంతి గారు, అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ హెల్పింగ్, ఓకే? రామచంద్ర గారు, నవీన్ గారు, అండ్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. సో తిరుమల్ గారు, అండ్ సో అవర్ NLP టీమ్ ఈస్ దేర్. ఇంపాక్ట్ లో NLP కోర్ స్కిల్స్ అనండి, బయట 35,000 to 40,000 ఉండే ఫీజు జస్ట్ 699 లో 15 days ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ఇంకా ఎవరైనా NLP జాయిన్ కాకుంటే ఇంపాక్ట్ NLP అని ఒక గ్రూప్ ఉంటుందండి, ఇంపాక్ట్ NLP గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ NLP నేర్చుకున్న తర్వాత మీ పర్సెప్షన్స్ చేంజ్ అవుతాయండి. మీరు మీ లైఫ్ ని ఎలా చూస్తున్నారో అనే ఒక ఆ పర్సెప్షన్ ఏదైతే ఉందో అది చేంజ్ అవుతాయి. అది చేంజ్ అయితే ఎవ్రీథింగ్ చేంజెస్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో last, we must constantly raise our standards. Yes or yes friends, we must always constantly raise our standards. ఒక చిన్న వీడియో చూస్తారండి. ఈ వీడియోలో ఒక గురువు తన దగ్గరకు వచ్చిన డిసిపుల్ కి ఎలా ట్రైనింగ్ ఇస్తాడు. సో ఆ డిసిపుల్ కి ఏమనిపిస్తుందంటే రోజు తను ఒకటి చెప్తాడండి, ఈ వాటర్ ని ఇలా 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 అనేసి, ఓకే? వాటర్ ని కొట్టమంటాడు. తను మార్షల్ ఆర్ట్స్ గురించి వస్తాడు. సో మార్షల్ ఆర్ట్స్ గురించి వచ్చిన వ్యక్తికి మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్పించాలి, రైట్? సో ఒక బౌల్ తీసుకురమ్మంటాడు, దాంట్లో వాటర్ ఉంటాయి. ఆ వాటర్ ని టకా 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 కొట్టమంటాడు. ఆ వాటర్ కింద పడేటట్టు, ఆ పెద్ద బౌల్లో ఉన్న వాటర్ కింద పడాలి. సో ఒక రోజు చేస్తాడు, 2 రోజు చేస్తాడు, 3 రోజు చేస్తాడు, 10 రోజులు, 15 రోజులు, 25 రోజులు, 30 రోజులు, 40 రోజులు, 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, 9 months, 10 months, 11 months, 12 months. Oh my God, the student's tired. సో అప్పుడు స్టూడెంట్ ఏమంటాడంటే, సార్ ఐఎమ్ సో సారీ, నేను వెళ్ళిపోతాను, ఓకే? నాకు వద్దు, ఈ ట్రైనింగ్ వద్దు, ఏమొద్దు, నేను వెళ్ళిపోతాను. సో వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ ఎక్సైటెడ్ గా చూస్తుంటారు, వీడేదో మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకొని వచ్చాడు, యూనో వీడిని చూద్దామని. సో అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత
అందరూ వచ్చి తను ఏం నేర్చుకున్నావు మాకు చూపెట్టు అంటాడు. సో తను ఇరిటేట్ అవుతాడు, నేనేది నేర్చుకోలేదు అని ఇలా గట్టిగా కొడతాడు. అంతే, కొట్టగానే ఆ టేబుల్ బద్దలవుతుంది. సింపుల్ అండి. అంటే ఈ 12 months తెలియకుండానే తన గురువు తనకు ఒక ట్రైనింగ్ నేర్పాడండి. ఆ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే ఎలా హ్యాండ్స్ లో పవర్ ని తీసుకురావాలి అనేది. సో తనకు తెలియకుండానే తను 12 months చాలా చాలా నేర్చుకున్నాడండి. ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సేమ్ థింగ్ అండి. ఇంపాక్ట్ లో మీరు ఒక 12 months జర్నీ చేశారంటే మీకు తెలియదండి మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందో. బికాస్ ఒక జింక, దాన్ని ఏమంటారండి, జింక, దాని చుట్టూ ఒక స్మెల్ వస్తుంది. ఓకే, ఆ జింకకి తెలియదండి ఆ స్మెల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది. రైట్? యా. అలానే మీరు ఒక గురువు దగ్గర ఉన్నప్పుడు, మన గంపా సార్ ఇలాంటి ట్రైనర్స్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మీకు తెలియదండి మీరు ఎంత నేర్చుకుంటున్నారు అనేది. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు బయటికి వెళ్తారు, మీరు బయట చూస్తారు, ఒక 30,000 pages ఒక కోర్సులోకి వెళ్ళండి, ఒక 50,000 కోర్స్ పేజెస్ వెళ్ళండి, అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఆ కస్తూరి జింక. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడండి, అరే ఇదంతా మేము ఇంపాక్ట్ లో ఎప్పుడో నేర్చుకున్నాం, ఈ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ నేర్చుకున్నాం, ఈ ట్రైనర్ నేర్చుకున్నాం అని అనిపిస్తుందండి. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ద ఫ్యాక్ట్. So please understand that impact is a wonderful blessing for all of us, and I'm telling you, ఏ కోర్స్ అయినా సరే నేర్చుకోండి. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సంబడి who did not learn train the trainer or public speaking or NLP or anything, just come and just learn, because it's a university అండి. As Naveen garu was saying, it's a university to learn all the skills అండి. Okay, right? Thank you, Naveen garu. If it is possible, then I'll play the video. Otherwise, it's okay. Thank you so much, Andy. Thank you all. So special my thanks to Gampa sir, and special thanks to all the people who are here for accepting me as your coach, as your mentor. Thank you so much, Andy. Love you all. Thank you. Sir, video play. Yeah, sure. I'm playing the video. So it's just 5 minutes video only, but it's a very beautiful learnings. So I want all of you to see this. Right? Andaru chudali. Just a second. Yeah, it's in my YouTube. I'm just playing it from my YouTube. Just a second. Yeah, I'm playing the video now. Yeah, here I go. Yeah, నేను షేర్ చేస్తున్నానండి. You're able to see this? 1 second. Name is Girish Karnad. Let me tell you a story. Many centuries ago, in a far eastern land, a young boy called Lobsang, he wanted to learn Kung Fu. 林子，生意我来你公包做的轻松啊。我让把那个冷点，那人也不讲，我帮他下去。太简单了，这个。 So one day, they set off. His father took him to the most revered martial arts master of the time, who was a monk in a nearby monastery.
the monk accepted Lobsang as his disciple. As soon as the father took his leave, the monk initiated the boy into the discipline and asked him to fetch a bucket of water. When the boy put the bucket in front of the monk, he was instructed to slap all the water out of it. As soon as he had finished, the monk asked him to bring another bucket of water, and the boy, who had been brought up to respect his elders, did so without question. He slapped all the water out of it when he was asked to bring another bucket of water and repeat the entire process. This went on day after day, week after week, month after month, without a break for more than a year. Finally, the boy had had enough. So he asked his teacher's permission to go home for a few days. The monk agreed, and the boy set off on his journey home. News reached the village that he was coming back. People waited expectantly for the young hero's return. They wanted to see for themselves what he had learnt in a year. But Lobsang was most apprehensive. He was convinced he had learnt nothing. When he finally reached his village, he rushed to his parents' home. But his friends followed him, crowding around him. All of them gathered around him at the big family dining table and continued to pester him. Show us Kung Fu. Show us Kung Fu. Unable to bear the shame of it any longer, young Lobsang got up and cried out in frustration, I know no Kung Fu. Our young disciple was shocked. Unknown to him, he had become strong and learned Kung Fu through sheer persistence by repeating the same tiring process over and over again. This story illustrates that the ability to commit yourself to a game plan and be consistent in that commitment, no matter what the odds, can yield results on an unimaginable scale. Now let me tell you another story. Yeah.
So that was a very, very powerful story. And that is what happening with us today. Knowingly, unknowingly, we're learning a lot of things. But when you go out and when you start implementing, you see amazing results, amazing power within you. Thank you so much, Naveen Garu. Thank you so much for the Impact Foundation and everybody. Thank you. Wishing you all the best. More power to all of you. Thank you. Wow, what an extraordinary session, sir. Really awesome. చిన్నతనం నుండే మనలో ఒక లోపం ఉన్నా దాన్ని పట్టించుకోకుండా మీరు ప్రయత్నిస్తూ విజయం సాధించిన విధానం ఏదైతే ఉందో, అంతేకాకుండా మన బ్రెయిన్ ని మనం యూజ్ చేస్తే అదే మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అవుతుంది, యూజ్ చేయకపోతే ఎనిమీ అవుతుందని చెబుతూ లైఫ్ లో లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికోసం మీరు సంపాదించే దాంట్లో 10% మీ యొక్క ఎర్నింగ్స్ ని లెర్నింగ్ కోసం పెట్టడం, తర్వాత E+R=0 అనే ఒక ఫార్ములా చెబుతూ మా అందరికి ఒక అద్భుతమైన మోరల్ ని చెబుతూ మంచి వీడియో చూపిస్తూ ఇంత అద్భుతమైన సెషన్ ఇచ్చినందుకు రియల్లీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.